Приветствую всех любителей интересного геймплея. Снова. Диско Elysium. Диско Elysium, очередная часть, очередная серия подъехала. Так, тут что-то горит. Новый навык, наверное, открыл. Узнайте у Тита, что произошло на самом деле. Потребуйте у Классии объяснений по поводу истории. Я забыл, что я вчера делал, что я там вчера наговорил вам. Поехали, так что сразу к классе. Классическая классе. Кстати, лайки прожмите, подпишитесь, все дела. Как обычно все. Пока я наверх подниматься буду, сделайте это. Уважьте старика. Не знаю, что-то надо придумывать. Каждый раз надо что-то придумывать. Зачем лайки прожимать? Так, поехали. 50 монет почему-то я оценил у себя. У меня, кстати, в руках ничего нет. Something in her demeanor has changed. She's tired, consigned to her fate, to being here with you and what's to come. Посмотрите ей в глаза через силу воли. Чашку на кофе. Так, парни Харди рассказали нам, что произошло на самом деле. Я понимаю, говорит она, кажется, вы не удивлены, вы ждали этого. Из-за вас мы бегали по кругу. Вы нам солгали. Расслабьтесь, я же крутой коп, вы чё? I'm sorry for wasting your time. I should have known that you'd find out. This is good. Так, Clear the air first, between you two. Then move on to questions. Уладь все. Все недоразумения, которые возникли между вами, а затем переходи к вопросу. Is it? Something is off here. Так, простите, что заставила вас попусту тратить время. Мне стоило догадаться, что вы все равно докопаетесь до правды. Хорошо ли? Подождите. Понимаю, она ставит чашку на кофе, расслабься, я же крутой коп. Так. Что? Это они, короче, все сделали. Это все вы сделали. Девчонки, так сейчас я... Короче, прикиньте. Ну, вы видели, что лагало, и я такой, надо что-то, понизить. Нагрузку на ПК. Я взял Steam, вырубил. Там больше ничего не было. И видосик грузился на YouTube. Собственно, это из-за него было. Я вырубил Steam, собственно, игра слетела. Дико извиняюсь, не подумал. Все, да, мы там же начинаем, побежали. Колосье. Не помню, что там. Что по кругу. Девчонки, вторая девчонка, видать. Попросила их или что там. Еще он говорит, закончив все, что между вами. То есть силу воли, что ли, поднять, сейчас крутанусь. Может быть, он про это говорит. Сейчас мы разберемся. Сейчас, подожди. Так, у меня 2 очка, да, все норм. Еще я хочу взять в руку что-то поинтереснее. Кстати, сигареты. Нафиг. Something in her demeanor has... I understand. Кажется, вы не удивлены? Вы ждали этого? I knew there was a chance you'd get them to tell you. It's what you do. You're the police. Ведь ваша работа, вы полицейские. Ну, смотри. Ты же стучала на харде, вот что я хотел сказать. Ты же стучала на харде, вот они на тебя настучали. О чем ты думала? For what it's worth, I'm sorry for wasting your time. This is good. Is it? Ну, это то же самое Shush. все. I can't hear what she's saying. Риторик. Циц, не слышу, что она говорит. Let the miss speak. She's tall and thin and tired. A twig trying so hard not to break. If you knew we would find out eventually, why did you waste our time? Действительно. Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Out of the shit I'd gotten into. Сейчас ей, блин, в башку прилетит. Недостаточно веское оправдание. Круто, это объяснение мне достаточно. Так, это все из-за парней Харди. Я не могла так просто сбросить их со счетов. Они всего лишь пытались мне помочь. Помочь выкарабкаться из того дерьма, в которое я попала. Круто. Ну, давайте недостаточно. There's more.
Не You все? answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. А, то есть у нее проблемы с Марлинтерном. Briefly glancing over her shoulder to the sea, as she's done time and time again. Беглый взгляд через плечо на море. Она уже не раз так делала. Скорость реакции. То есть она постоянно поглядывает на море. A grand expanse of water reaches over the bay and to the horizon, golden grey in the noonlight. Что там дальше? Неважно. Что там The дальше? Pale, the Muindi Isola, the Occident, and then Oranje, the old world. Какое отношение имеет к этому сотрудничеству РГМ с Марлинтерном? РГМ не пешка в руках Марлинтерна, вам не о чем беспокоиться. Поэтому постоянно оглядывайтесь. Ну, вот эти два... В чем разница? РГМ не пешка, можете нам доверять. Вообще, может, и пешка. Откуда я знаю? Я вообще здесь впервой. Поэтому вы опасаетесь, оглядываетесь. Вы боитесь Марлинтерна. Какое отношение имеет к этому сотрудничеству РГМ с Марлинтерном? Давай You первое. share a database with them. You send people to their courts. Прикуривать сигарету. Что происходит? Что такое сделали? Just business. But bad business for some people in the moral intern. If I show up in your records, officer, they will find me. They will... Они не найдут, а они будут. What happens if they do? They will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral intern mill, Жернова. well, then I'm fucked. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. Блин, да я что-то сомневаюсь, что это убийство к тебе никак. Блин, вот через это окно, я так понимаю, пуля прилетела в рот красавчику. Fucked. People after her. Moral intern people. This isn't Orani's lit. Actually, this murder did have a little to do with her. With her, с ней, не к убийству, а с ней. Вы сказали, что изучали аранскую литру. Да что это за дела с преследованием? Что вы такое сделали, что вас теперь ищут? Что произошло здесь, в ту ночь, когда он погиб? Так, указать на него. Когда заменили это стекло? Когда заменили это стекло? Указать на него. Если вы скрываетесь, то зачем было звонить в полицию? Когда заменили это стекло? Да, ну, блин, никогда заменили это стекло. Пуля влетела в это стекло. Вы же сказали, ну, типа, она сама не понимает, что через стекло ее убили. Ой, его убили. Что такого сделали? Вы же сказали, что изучали аранскую литру. Вы снова нам лукали. Что We произошло? were there. Together. In bed, I mean. В постели, я имею в виду. Скажите, бля, что за убийца такой? Они типа того самого делают, и он стреляет в нее. А не думал, что попадет в пацана в броне? Шлем-то он снял. Мне подожди, он шлем даже не снял. Ему в рот попало. Он, походу, даже шлем не снял, потому что он в шлеме... А может, шлем надели, неважно. Расскажите мне, что именно произошло. Okay. He was in a kneeling position. He had just entered me. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. There was a hole in the glass. Ну вот и все. Он стоял на коленях. Вошел в меня. Я лежала на спине. Он стоял на коленях. Он стоял на коленях. А она на спине. Что-то как-то... Типа она на кровати, а он на этом? Услышал, как позади меня разбилось окно и повернулся посмотреть. Увидел отверстие в стекле. Непонятно вообще. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open. Dumb. I could see. I could... Я могла, я... A great pain moves through her, a dark and indefinite wave. She continues in spite of it. I knew he was dead. Before he fell down on top of me.
Не хотите, мы можем не продолжать. Не, давай. He was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I bit the pillow, not to scream, then run downstairs. Повисает долгая пауза, она просто стоит, опустив руки. Блин, а она... Короче, пуля вот так пролетела, и она теперь тусуется здесь. Типа снайпер такой. Я походу попал. Не видит нифига снайпер, не может разобрать. Мужика или женщину завалил. Такой, да вроде убил ее. Пойду скажу, что убил. И значит, что она где-то запалилась. Как-то ее нашли. I waited for the second shot to come. For me. I thought there would be one. Не It never дождалась. She's forgotten about her cigarette. The butt has burned right down to her fingernails. Ваша сигарета. Мне жаль, что вам пришлось через это пройти. Уверен, что все это было на самом деле. Качать головой, вот ведь... Почему? Кто? Кто именно ублюдок? Просто кивнуть. Нам нужны подробности. Нам нужны подробности. Нужны... Так, ваша сигарета. Oh. Обращать на нее внимание и быстро отбрасывать бычок в сторону. Мне жаль, что вам пришлось через это пройти. Уверена, что все это было на самом деле. Качать головой, вот ведь ублюдок. Мне жаль, что вам пришлось через это пройти. Хочу еще инфы. Мне инфы никогда это много не будет. Уверен, что все это было на самом деле. В смысле, блин? Ну это вообще не стоит нажимать. Покачать головой. Вот ведь ублюдок. Кто именно ублюдок? Yeah. It was a real motherfucker. What time was this? When did it happen? It would help us if you could be as precise as possible. Да-да-да-да. 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. Around midnight. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line, plus other things. I was drinking. Wait. Titus said she was gurning her jaw off, much more than usual. Сильнее, чем обычно. Говорил, вы выглядели так, будто изрядно накачались наркотиками, неважно. Ну, это может быть стресс. Ну, давайте первую прожмем. Oh, yeah. I did one of his lines, just to clear my head. Good thinking. Clear your head. You should clear your head. Get into his mindset. Проникнуться его мыслями. Did you hear or see the shooter in the course of this? No, Что видели Nothing. после? I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Blood was coming from his mouth. Not a lot, just a little. He was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore. So I ran down and out of my room, into the hallway, down the stairs. I knew there would be people there. Run, woman. Run past them and out into the streets where it's dark and people move. To the lorries at the intersection. As far as you can. Почему вы не бежали отсюда? Ну и вообще, почему вы все еще здесь? I already ran. I ran from an entire Isola. I can't run any further. Not with these people. This is as far as it gets. Ну да, в принципе, ты же говорил об этом. Что люди сюда именно за это. Нифига себе, это мы только один вопрос прошли. Но этот уже тогда не нужен, когда заменили это стекло. Что такого сделали, что вас теперь ищут? Или вот это? Что это за дела преследования? После того, как вы сбежали вниз, когда это случилось, вы слышали выстрел? Когда это случилось, вы слышали? Кстати, интересный вопрос. When he was shot? I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. Давайте спросим, когда заменили это стекло. Ну, в смысле нет. Так, что произошло после того, как вы сбежали вниз? Это интересный вопрос. Sylvie was tending the bar. A lot of people were there. The Hardys were at the table in front of the stage. I think the Union box was full.
Столик напротив сцены. Думаю, в зале для профсоюза не было мест. Ruby was there too. They were having such a good time. I sat down and they all welcomed me. I didn't even have to say anything. Ruby knew something was wrong. Что за Руби? Подождите, я не шарю. Это вот это темнокожая юрист? Что за Руби? Руби. Руби. Что за Руби? А, наверное, какой-то Не, подожди, Руби тоже была там. Нет, девчонка какая-то. Может быть, это 8-я Харди? Ruby? Да ё-моё, вот скорость реакции меня прям тоже. Прежде чем мы продолжим наш разговор, кто такая Руби? Ладно, давайте продолжим. Не, кто такая Руби? Ruby, you know, the leader. Она среди них главная, она... Ну, знаешь, лидер. The leader? Of what? Лидер чей? The Hardy Boys. Парней Харди. Лидер парней Харди. Произносится так, словно это не нуждается в пояснении. Я думал, что Харди главный среди парней Харди. Well, nominally, yes. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. She's the organizer. Она организатор. Ладно, давайте продолжим. Что было потом? Ну, нифига она прям сливает инфу. Ты не хочешь с ней поговорить? Чисто, ну, по-дружески. Типа, окей, мы тебя защищали. Там и улики подтасовывали туда-сюда. Ну ты, блин, не рассказывай менту про Руби. Well, Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation. But I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. Первый, кому я рассказал, это была Руби. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. Типа за шею, что ли, подтянули. Она сказала, что я помогла ей тащить тело. С помощью ремня мы поставили его под душ. To produce lividity, matching a hanging? Чтобы по трупным пятнам можно было подумать, что его повесили? Yes. Да. Но это она... Короче, нарушает закон все равно. Что она делает? Подтасовывает улики, она мешает правосудию. We completely missed the tampering. Looks like you got there in time. What was this, 20 minutes after death? About 20, yes. Ruby explained it would make the blood... You know what he does. Затем поднимаю взгляд светлокарих глаз на тебя. Своих светлокарих. Что было потом? Этого достаточно. Перейдем к другим вопросам. Не, что было потом? Ruby went outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. His armor, too. It was tough, but I've seen him take it off and put it on many times. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. They carried him out. I knew what they were going to do. Make it look like a hanging. Ruby said they would. Ruby said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low or something. So I did. В смысле, это она залегла на дно в том же номере, где в нее стреляли. Забей вообще. Это Руби, где она сейчас? I don't know. I haven't seen her since. Я ее больше не видела. Заставьте Тита рассказать, где Руби. Окей. We will need to take this question to the Hardy Boys. Interesting. Why did this Ruby go through so much trouble to hide something someone else did? Look into this later. Да, с этим нужно разобраться. Почему Руби так поступила. Это вы убили Леля? Вопрос, который я люблю в таких играх задавать. Ну, на всякий случай, знаете. Вдруг она поплывет. Что такого сделали? It's not nice, but it's not illegal. Not here in Ravishol. Or even in Orania. What exactly did you do? Industrial espionage. I joined a business collective with the intention of betraying them.
I did my job well enough to be asked to do it again. Попросили сделать снова. With a bigger company. The kind you really, really don't fuck with. I took their ledgers, 2 decades worth of accounting. I need the names of the companies involved and who hired you. The job was Lewes County Savings Bank. They sound small, but they're part of the Lewes conglomerate. That was the second job. The first was some printer company. You wouldn't know them. Напечатай компания, вы вряд ли ее знаете. Это второе дело твое? До этого реально литрой занималась. But she really destroyed them. She still feels it. As to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too. Along with Luskop and their friends in the MI. Once you're done in the competitive intelligence circuit, you don't have allies. You're radioactive. Как только вас раскрыли как участника конкурентной разведки, у вас больше нет союзников, вы становитесь радиоактивным. Те и другие хотят от вас избавиться. Речь идет о сберегательном банке, втором задании, первом была одна печатная. Но она их действительно уничтожила. Что касается моих нанимателей, не знаю. Lowe's cap. These people engineer financial disasters in second world countries. The conglomerate also includes the Bank of Consecration, Airberg, and the popular Papalolo line of dairy products. Papalolo. Лоскап разрабатывает сценарии финансовых катастроф в индустриальных странах. В этот конгломерат также входят Банк освещения, Эйрберг и популярная марка молочных продуктов. Папалоло. Что-то вообще ни о чем инфа. Лоскап. На первый взгляд компания выглядит незначительно, но не входит в конгломерат Лоскап. Сберегательный банк. Ну, понятно, короче. Мне это ничего не дает. Наверняка найдутся люди, совершившие гораздо более ужасные вещи. Так и надо. Когда взойдут на престол сберегательный банк, у меня первым встанет к стенке. Так им и надо. Вы правы, это плохо. Вы разрушили то, что построили эти люди. Ну, кашу вы заварили, а вот это мой ответ. Many people lost their jobs. Not just C-suite. Ordinary people. What I did to get to accounting... То, что я сделал с их бухгалтерией. Так а что ты сделала с их бухгалтерией? Ты же просто передала инфу. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit you shouldn't have to deal with. You're solving a murder. Надеюсь, тебе хорошо заплатили. That can wait. Look into her eyes. There's more. Не будем. Будем. One of them killed themselves because of me. Один из этих людей покончил с собой из-за меня. She says it quickly, like she said it 100 times to herself to get used to the idea. Самобичевание. Out of guilt. Самоед. Плохо? Как вы с этим живете? Такое. Качать голову. Такое нелегко пережить. Кивнуть. Вернемся к тому. How do you deal with anything? It's all just... How do you do it? Наркоманию. Я коп. То, что я делаю, правильно. Я просто ни черта не помню. Как и вы, никак. Как и вы, никак, наверное. Может, где-нибудь в другом месте это. Плюсик получу. There you have it. The way of the warrior. Путь воина. Она практически в одну затяжку прикончила только что зажженную сигарету и теперь грустно смотрит на нее. Вот он, путь воина. Она уже 3 сигареты выкурила. Это я так еще бегло считаю. Вы же сказали, что из... Ну, давай, раньше литру. I also had a side job selling insurance that I was really good at. Got picked up by a bank. Competitive intelligence, they called it. After that, I sort of transitioned out of the whole culture scene. С культурной сцены. Это вы убили Леля? Ну, с какой-то стороны, да. Наверное, так и ответил. С какой-то стороны, да. Вы могли убить люди, которые ищут вас?
Могли. That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. Ага. I thought they'd found me. They've killed him to punish me. All last week, I've tried not to talk to anyone or be seen with anyone. Да ладно, ее не стали убивать, типа. А они тогда за ней следили долго, знали, что этот человек ей дорог. Но, судя по их отношениям, он не сильно ей дорог. Хотя она переживает. Ну и понятно, из-за чего она переживает. Из-за того, что Лэли убили, или из-за того, что она натворила в прошлом, из-за того, что кто-то там самоубийством жизнь покончил. So they wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. Ага, чтобы другие люди не пострадали. Однако в итоге я поняла, что это уже паранойя. То, что произошло, не имело ко мне никакого отношения. Да зачем она все это рассказывает мне про компанию? Возможно, и не имела. А может, имела? Как бы то ни было, такой вариант нельзя исключать. Такой вариант нельзя исключать. А может, I just имела? don't know. I don't know anything. А, просто не уверен. Тогда зачем ты утверждаешь? То, что произошло, не имело ко мне никакого отношения. Теперь он говорит, не знаю. Блин. We can't go after loose cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask you to, Lieutenant. If there's one thing I know, it's that you'll get nothing from there. Сейчас я вот эту нажму. Блин, а как я хочу ее нажать, вы себе не представляете. Я сейчас нажму, где-то минус бахнет. Посмотреть в глаза. Вы скрываете, зачем было звонить в полицию? Because I'm an idiot. Which is an indicator of truth. Idiot. She's nothing of the sort. Ну, очень хотите в этом убедить нас, но вы не думаете. Я так не думаю. Почему вы так поступили? Не буду с вами спорить, так не думаю. You have to understand, the people around here, no one was making the call, and he kept rotting. And then they picked his clothes off, and that little fucker threw stones at him. Твой друг. А, это ну, так мысленно. Я его сучка. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud, thud. So I called you. I hope with all my heart it's not the last thing I do in Ravishol. Сделаю реванш. She definitely called the cops. That was task complete. It could not have been a lie. That is impossible. Ложи слова девы быть не может. Задание закрыто. Какое задание закрыто? Кто позвонил? Когда заменили это стекло? А, подвести итоги. Полагаю, на этом у нас все. Пока все. Блин, нажмем. Пацан, ну вы же хотите, чтобы я нажал тоже, да? Давайте. What? Why would I put myself through this? Insanity. Get myself cornered like this. Блин, ну, во-первых, она не сомневается, что она смогла бы это сделать. Она такая, зачем мне это сделать? Типа, я бы могла это сделать. Я бы первым делом сказал, как я это сделал. Типа, через этот выстрелил. He wouldn't have died if it weren't for me. I know that. But I would never hurt him. Я не причинил бы ему боль. Rage? Who knows the dark currents where lovers go? All kinds of crazy things happen when drugs are involved. Sweet, sweet drugs. He was a serviceman. He must have had a gun lying around, close to her hand. A military weapon using jacketed ammunition. Ну да, она могла из его пушки его выстрелить. Now you guys suddenly have theories pouring out, when they're obviously just stabs in the dark. Просто тычете пальцем в небо. Ну, вроде сказал, что это плывете в темноте. Тем, кто находился внизу, пришла в голову безумная идея, что это вы убили его. Если была самооборона, то все в порядке. Да ладно, вам покажите мне хоть одного влюбленного, который никогда не думал о таком. Наркотики были неотъемлемой составляющей ваших отношений. Возможно, они привели к такому исходу. У него наверняка где-то рядом лежало оружие. Вы воспользовались им? Ладно, я бы хотел задать вам еще... Блин, слушайте, нифига себе тут такое скрывалось, да, за этим маленьким
Это вы его убили. Вот это вы убили. И тут все выкидывают. Ну, теперь я это все хочу нажать, ё-моё. 200 итоги. Тут ее можно дико поспрашивать. Блин, я потом и в глаза просто не посмотрю. Тем, кто находился внизу. Пришла в голову безумная идея, что это вы убили. Нет, давай, у него наверняка где-то рядом лежало оружие. No. I specifically asked him not to carry firearms when he was with me. He only had his stupid armor. В его голове оболоченная армейского образца. У кого еще здесь есть боевая винтовка? Откуда ей знать? I don't know. His friends have rifles. Maybe those psychos did it. Coalition military have rifles. I'm not a munitions expert, and I did not shoot him. She might have been a tad disingenuous when she avoided talking about the bullet in his head before. Искренне не до конца. Когда мы раньше говорили о пуле в голове, в его голове была она, возможно, искренне не до конца. Look who's waking up from 1,000 years of sleep. Драма проснулась. Вы обманули меня по поводу этой пули, когда я сказал, что его застрелили. Вы сказали, что не понимаете, о чем я. Лучше не начинать. Нет, давайте, ладно, поехали. I've said I'm sorry. What more do you want me to say? I did my best not to lie. It didn't always work. Ту-ту-ту-ту-ту. Я тут сейчас все прокликаю. Обманщица. Тем, кто находится внизу, пришла в голову. Блин, как это вообще можно произнести? Давайте попробуем. I'm sad to hear that. They must have said it in some fit of frustration or under pressure. They couldn't have meant it. I've talked to them after it happened. No one has implicated me. She's getting scared now of you, the downstairs people, all of it. С бароном-то все в порядке. I did not kill him to defend myself from rape. I told you before. That wasn't what happened. True, sire. 'Tis true. Ой, все равно все прокликают. Да ладно вам, покажите мне хоть одного влюбленного. Нормально. Fucking themselves over for no reason? This is not what happened, officer. Наркотики были неотъемлемой составляющей. What does that mean? Do drugs make you aggressive? No. People don't take drugs to kill each other. They take them to feel okay with each other. I thought Ravishal would be more enlightened about this. Especially since you've taken them yourself. Особенно Подожди, это кому она? Я думал, Рёша, она смотрит тебе в глаза. The lieutenant gives you a sideways glance. Я думал, это она на Киму смотрит. It's not one of respect. You may want to add a clever retort to this one. Остроумный ответ. Я не принимаю наркотики. Очень остроумно. Остроумный ответ номер 4. Я принимаю наркотики, чтобы продолжать работать. Разгребать всю ту кашу, что вы тут заварили. Не, давайте остроумный ответ. She looks at you, confused. The lieutenant shares her confusion. Respond with something professional. Now. Окей. Эту, блин, реально темную, да? Темную часть мы Like закончили допроса. Когда заменили это стекло? Last week. Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it. You should have another look at that window after this. Reconstruct the scene. It's right there. Yes, you see the glass sparkling out of the corner of your eye. Так, She nods silently. She doesn't even smoke. Just picks up the cold coffee and holds. He's thinking, are we done here? Or maybe you should take her to the station for safekeeping. She lied to you, and she's a flight risk. Сейчас мне предложат этот выбор. No, that won't be necessary. Just leave her alone. She's been through enough. She doesn't need this police brutality. Блин, а верю я ей вообще? Multiface, I'm beginning to doubt your judgment. Are you sure you're not sleeping on the post? You have to wake this one up with force if you want to continue pushing her.
Если хочешь посильнее надавить на нее, придется разбудить этого товарища. Многоликий. Я начинаю сомневаться в адекватности твоих суждений. Уверен, что твоя бдительность не дремлет. Если хочешь посильнее надавить на нее, придется разбудить этого товарища. Какого бдительность? В том нет необходимости. Постойте. Оставьте же ее в покое. Тут стихами, что ли, драма говорит? Пришлось так многое пережить. К чему опять полиция и жестокость? Так, недоступность сила воли. Я немного растерялась, услышав про поле. Ну нет, минусы не залетели. Тут драма. Ну у нас плюсики вот сюда залетели. Явно не соврала по поводу пули. Явно соврала по поводу пули. Его прикончила любовь. +1. Его прикончила любовь. Драма. Но это белая проверка. Проснись же, мать твою. Это кого-то как раз разбудить. Вернуться к этому вопросу позже. Окей, давайте сначала драму. Задраматизируем тут все. По самой не хочу. Опять, да, опять переодевание. Логика, драма. Ну и, по-моему, вот этот. Ага. Да и, наверное, все. Сколько драма? +4 от шмоток. Неплохо. Так, я все равно сохранюсь. Не хочу на это тратить. Officer, it's a fine day for 92%. questions. Who? What? Dear God, you've been lied to. She could have killed her lover and lied to everyone. She's not candid at all. She's smoke and mirrors and willow-wisps. She probably didn't give you her real name either. Why would she? Arrest her immediately before she further entangles you in her web of lies. Нифига себе, драма мне подсказывает, что она нас все-таки обманывает. Плюс лейтенант Ким, почему мы ее еще не арестовали? Дьяволица! Знаете, мне кажется, это не вы звонили в участок. На самом деле вас зовут не Класси, а Аманду. I agree. You wouldn't give us your real name, not when people are after you. Okay. Гороту вокруг ее шеи. Tighten it. You've got her. Что хорошо, фантазия всякого, да? Okay. Yes. It's not my name. Вы признаете? Я знал, отлично. Теперь вы можете сказать мне правду. You log your work every week. It's all transmitted to common, sir. I couldn't just beg you not to enter my name. So I lied. Вас обманула. Like I lied before. Like I did at LCSB. I have to lie all the time. I'm so tired of it. She's not lying now. She really is very tired. Her metabolism is failing her. The afterglow of whatever narcotics she's been taking is wearing off. Потому что вы спрятали документ, как вас зовут на самом деле, про мисс Аранию, 37. Наверное, тоже была неправда. Что за мисс Аранию? То, что она участвовала, достаточно подвести итоги. Блин, что она тут что-то поплывет. Ой, документы. No. It's submerged in a plastic buoy on the coast, in the reeds. It just doesn't say Clausia Amandu. It says Anouk Mea Smith. Сейчас ты что-нибудь запишешь себе в блокнотике. Falsified documents? Passport and visa. Given to me by my employer. I can't even use them. My employer probably leaked the name, Maya Smith, to hurt me. Why would they do that? I didn't show up to a rendezvous. They don't take that lightly. I didn't show up because I was afraid they'd do something to me. The job was finished. I'm just a liability now. She fears an arrest right here and now. This has been an awful turn of events for her. Где находится этот буй? West of the boardwalk, in the reeds, on the coast there. I put it there when I first arrived. Haven't been there since. I'm not sure I could even find it now.
Так, к западу от пирса. Ну ладно, посмотрим. К западу от пирса. It's useless. Все бессмысленно. The wind rises, so do the hairs on your back. Somewhere west, small bubbles rise from a plastic ball floating in the water. Rusty, the color of oversteeped tea. Что происходит? Long, spindly arms are spinning the boy around, turning it, inspecting it like a magic 8-ball, trying to find a way to snap it open. Nothing is useless. Это моя бывшая сейчас сказала? Из никем мы должны проверить этот бой, принять задание. Продолжить, отлично. Не, принимаем задание, может быть опасно. The lieutenant makes a note of it. You're welcome to it. It's in the reeds northwest of here, past a broken sewage pipe, right near the water line. После сломанной канализационной трубы. Сразу у воды. Ну ладно, сейчас пробежимся. Я не понял нифига. Так. Северо-запад отсюда. Это вся моя карта. Северо-запад отсюда. Мы, собственно, вот здесь находимся. И вот он северо-запад. То есть непонятно, то ли вот здесь пирс, то ли вот здесь пирс еще есть. И кого знает где. Найдите буй. Побережье к западу от пирса, где-то в тростнике есть буй. Отдельный документ. Заставьте Тита рассказать. Не, подожди, где там карта? Может, что-то написано? Церковь, набережная Мартина. Буй так буй. Буй с ним. Как вас зовут на самом деле? It's Katarzyna Lazje. Чё? Я пошутил. На лице появляется робкая, почти болезненная улыбка. Но у нее такой же прищур, как у меня раньше был. Блин, мне моя рожа совсем не нравится. It's a Grad name, Jimsk or Yugo-Grad in origin. Not Occidental at all. Smells of motor oil, tiger, economic desolation, and rock music infused alcoholism. Неоранское имя, так ведь? Оно пришло даже не из Мунди, а из Града. Ну вот мы и встретились. Продолжить. Я продолжу называть вас Классье. Я буду называть вас мисс Танцовщица Оранская. Промолчать. My parents were Zhimsk immigrants, but I'm nationalized Oranese. All I remember is Oranje. Lazje is my father's name. Of course, she doesn't look like an Oranese woman at all. She's... I've always had that going for me. Oranese women do not win beauty pageants at 14. Конкурсы красоты в 14 лет. Да не, я бы продолжил Классе называть. That's cool. She doesn't feel like a Classier. She feels like nothing. Про мисс Оранию. I am. They can never take my sash and my scepter from me. Yes, they can, for lying. She nods, her back straight, ready for whatever is next. Ready for the damage. She knows you're grilling her. Готова к страданиям. Она знает, что ты из нее своими вопросами всю душу вынешь. Ну все, знает, тогда поехали. Дьяволица! What? Да, она нервно стучит ногтями по стальным перилам. В шуме ветра слышно холодный звон металла. Повернулся к лейтенанту. Не, ну арестовывать не буду. Или нажать. Это ж не арестовать ее. Знаете, мне кажется, это не вы звонили в участок. I did. What is this? I called your desk or whatever it is. The numbers are all over town. Call 8-100-2 for emergencies. There was an older woman on the other end. It sounded like she was smoking. She took my complaint. She coughed. Блин, это какая-то помесь 41-го и 57-го участков. That is the emergency's desk number. Anyone could know that, sire, by looking around and calling the desk. I don't believe a single word she says. Делов-то, осмотрись и позвони. Не верю ни единому я слову. What time did you make the call? Thursday night. It was late, sometime after 12.
It checks out. То, что там кто-то кашлял, ничего не значит. Блин, да... But I know the time of the call, too. I know I have not been 100% truthful with you, officers. But I am... You sense a little hesitation there, or maybe even fear. The stress was on the wrong syllable. Welcome to the wake-up club, brother. Я знаю, что звонили не вы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня, по-моему, это задание закрыто. Чего я так прикопался-то к ней с этими вопросами? В чем заключается загадка? Раз, следуйте тайны. Возьмите, найдите орудие убийства, добавьте хардкора в музыку. Дело правых насекомых, Тита... Ну да. Ну, что-то лагает, подлагивает. Я знаю, что звонили не вы. Да ё-моё, да все, ладно, пускай, если даже она меня обманет, да хрен с ней, арестовывать тоже ее не буду. Классе, если скажу вам, что вы арестованы. А, вот. И тут еще есть. Ким, почему мы еще не арестовали? Ее напугает. Да давайте. О чем-нибудь другом пока поговорим. She slowly lights another cigarette and steadies her breath. As if you are. This is not the end of this. Вернемся к тому, где вы сказали неправду. Lies. Yes, we demand she be punished for deceiving. She slowly. Подожди, а что, в глаза уже не могу? Officer. А, уже в глаза не могу It's a посмотреть. fine day for questions. Тогда мне насрать на тебя. Officer. Lies. Yes, we demand she be. There may be grounds here, at least for an extended detention. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. Clausia. It was my first real boyfriend who gave me that name. He never recovered from the shit we went through. Because of me. Через много пройти из-за меня он так и не оправился от этого. Кем он был? Миленько, только бы все равно арестован. Блин, мы что, ее арестовываем уже? He was a writer. He made Oranís lit. And I destroyed him. I know I'm shit. I know. But I haven't done anything. At least nothing illegal. She purposefully misrepresented information crucial to the case. Намеренное искажение важно для следствия информации. Fucking mind games. Enough. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless. Не-не-не, отказаться. Заканчивай с этими играми разума. Ты крутишь пальцем у виска. Вы пойдете с нами. Этого достаточно. Не, да господи. Где моя? Кем он был? Здесь в скобочках должно быть арестовать ее, если это ведет к аресту. Вы сказали информацию, важно для расследования. Если бы парни Харди не признались, мы бы так ничего не узнали. Вы подозреваемы в убийстве, и есть риск, что вы сбежите. Этого достаточно. Заканчивайте с этим, это крутишь пальцем у виска. Вы пойдете с нами. Промышленный шпионаж. Мы следим за соблюдением международного законодательства здесь, в подконтрольной зоне. Да ебарас это. The lieutenant produces a pair of достает handcuffs. наручники. Please no. Fragile, unshielded. Her Ну voice ладно, is я не thin заковал tired. пока. I think I know who did it. Who shot Lily. I can tell you. I Ах can ты help you. собака! Ах ты собака! Пока не наговорил еще ерунды, не обращав внимания на ее теорию. Что вам известно, кто застрелил? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then, in a hushed voice, she said, gearing up for this betrayal is hard for her. Ruby. Почему думаешь, что это была она? И как же ей удалось его убить? Ладно, с Руби разобрались, закончили разговор. She Чего? has this thing for me. Ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. What she's saying is sex. And more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run.
She started protecting me. It became an unhealthy relationship. Давайте ее, короче, все, мне ее вообще уже не жалко. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but... Перестали общаться, но... То есть она тебе угрожала. Сделаю, плохо будет всем. Потому что если я это не сделаю, если я не расстанусь, то плохо будет всем. Всем. Wait. Everyone, just wait. What is this? Derail this whole thing immediately and investigate. Продолжайте. Before we do, what exactly in your relationship made you think she is romantically interested in you? В этих отношениях навела вас на мысль, что она романтично настроена. She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. Ну, какие, например? Ну, вообще, да, детали побольше бы. And you led her on? A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Не знаю даже, что и сказать. Не знаю, надо с Руби поговорить. Она ж тебя любит, давай тащи ее сюда на допрос. Кстати, прикольный дождь, смотрите. Прикольный дождь. Лишь догадки и попытки привлечь внимание. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Она внизу сидела. Кто стрелял тогда? Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself? The lynching? Это линчевание. Она вам угрожала, и как же ей удалось его убить? You've been trying to kick that door down, right? Maybe it leads downstairs. А, то есть ты хочешь сказать, что кто-то здесь стоял и выстрелил? Потом ушел? Я думал, реально кто-то либо из здания, либо с берега как-то стрелял и задел. Хрен его знает. Это сколько это? Типа 3-й этаж крыши. Типа 2-й... Ну, короче, 3-й этаж надо выстрелить. Может быть, там это... От роя можно выстрелить. Ну, там, наверное, калибр должен быть побольше, да? Если бы какая-то винтовка была. Фиг его знает. Ладно, может, за ней есть проход вниз. She could have come to the roof through that. Через Then дверь. taken the shot right here, where I stand. It was dark outside. I wouldn't have seen her. Ну, ты бы не услышала, как кто-то дверь эту поспешно убегает. Then slipped back downstairs without anyone noticing? Вполне That возможно. is possible. Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Блин, это специально, да, в комнату главной героини такую дверь нарисовали. Выходили сюда вместе с ней, она знала существование этой двери. Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me, before it got weird. Пока это не стало странно. She came over one night, drunk, said she'd turn my life into a living hell. I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Some of that fear is still with her. She exhales sharply. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her.
Okay, and what? Arrest the liar now. Why? She told us some pretty interesting things there. Ну, а если бы я вообще по этой линии не пошел, может, еще это, в участке что-нибудь скажет? За что? Она рассказала нам много интересного. Что? Что это мой ответ? Что? В любом месте, где есть. Это, конечно, хорошо, но я все же думаю, нам придется вас арестовать. На всякий случай. Подойти чуть поближе. Полностью отступить. Ладно. Можете пока остаться здесь. Что? Her. Stop letting her distract you. Блин, подойти чуть поближе. Потом можно будет отойти-то? Да, блин. Ну, вот эта игра, конечно, мощная прям. На всякий случай арестовать. Ладно, можете пока остаться здесь. Давайте подойдем поближе. Still? After all this, sir, please. It's a shitty world, and I know I'm shitty too. I know. But I don't deserve to be sent to the moral intern and ground into paste just because I disturbed the sanctity of accounting. That's some multinational. She's gearing up for a last stand. This is it. This is it. Чего же вы тогда заслуживаете? Какие еще у меня есть варианты? Я принял решение решить, как с ней поступить. Какие у меня еще есть You have варианты? those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me in right now. I promise I won't go out anymore at night. I'll be right here. О, она не будет уходить по ночам. Могу в любой момент подойти к ней. Но мне это не надо. Может быть, пригодится. Фиг его знает, как сюжет пойдет, да? I know you can do that. Just let me come in on my own. In 2 months, or maybe even 1 month. That's all I need. И что она хочет в этот месяц сделать? You do have the form. By God, she's playing him too. Like a fiddle, sire. Who would have known? Что изменит пару месяцев? Так, что-то не нажалось. Everything Нажалось. could change. This city, the extradition rules, the people after me could be in jail. Or maybe Revachol. There is desperation there, in that silence. A cornered animal looking for a way out. Да, нас свалят. Maybe Ничего не Revachol could изменится. be free. I could be tried in a free Revachol. An independent state that doesn't hand its detainees over to the moral intern. A free Revachol. There is a low, distant rumble on the motor tracks. A great machine shaking the pillars down south. Electricity runs up your spine. I find that hard to believe, miss. Звенья наручниками. Что это было? Я тоже. Звучит неплохо. Другой Ревашоль, свободный, независимый. Только через мой труп. Это не имеет никакого отношения к делу. Что это было? It's coming. Трепет женским голосом. Звучит неплохо. Другой Ревашоль. И я тоже. Ну, таким ему поддержать. Я бы не очень на это рассчитывал. Don't. The world can change. It has changed before. That's not the answer she was hoping for. Thought that Ну, just короче, she looks at you оставляем and ее. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport her. You'd be without your partner for the rest of the day. То есть это такая прям половина сюжета, что мы ее арестовываем. Shut up. He's making a decision, and it's his to make. Им арестую, пора с ними завязать. Я выпишу вам повестку, я не буду привлекать вас к ответственности. Пока. Не заставляйте меня жалеть об этом. Не буду я привлекать ее, не арестовывать ее, выписать повестку. Не арестовывать. I won't, sir. Что строгается. Давай снова вернемся к разговору о She Рубе. nods, then nervously. Пока Окей. все про Руби. В глаза посмотри, давай. Что там? She slowly lights another Трепет. cigarette Идет and дождь. steadies Попробуй her снова, breath, когда его as не if in будет. the presence of some tiger.
посмотреть на серое небо. Все, короче, в глаза мы ее уже не посмотрим. Окей. Пускай стоит здесь. 72%. Мыском. Выбить дверь мыском. This time, something cracks inside. It is an unbelievably satisfying sound. Nice. Гадут прилив вообще энергии. Filling you with a belief in your own body. Well, sounds like this time the property damage was at least resolutive. Would it hurt to look in? Отлично, ребята, мы идем вниз. На дно. Так, я думаю, мне потребуется фонарик. Ух ты, следы. Ну, как интересно, тут все поменялось. Хата классия. В стене есть крошечные отверстия. Сквозь него видно спальню, которая находится за стеной. Ничего себе, ничего себе. Надо ее сюда позвать. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Since if your mesolimbic reward pathway were to venture a guess, one of the bottles is probably being put somewhere it doesn't belong. And were your glands to venture another guess, they would add to that another bottle is being put somewhere very close to that. Короче, какую-то ерунду там. Так, ну что, поехали? You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Отчетливые следы. А, сейчас они совпадут с теми, да, следами? Окей. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Появились здесь недавно. Здесь кто-то был. Неделю или две назад. Посмотрите на них поближе. Присесть, изучить следы. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Униформа, он сказал. Подошва с рисунком, равномерный горизонтальный полос. Им эти следы не похожи на те с разными подошвами, что мы обнаружили рядом с повешенным. Вот это интересно, не очень похоже на следы рабочих ботинок, которые мы видели рядом с повешенным, да? No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. The size looks about the same, actually. They are not the same shoe, but they could be the same person. I wouldn't rule out Ruby coming here yet. This isn't an argument against her. People change shoes, you know? But it's not an argument for her either. Она здесь последний раз проходила или что? Вот это что такое вообще? Вот это и вот это. Кстати, подвести итоги. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. This is good. He likes it. There's a little smile there, in the dark of the workshop. The Blue Door was a mega investigation after all. It has now converged with our main investigation, which I would say is quite large. It means someone snuck through what seems like a secret route leading to the roof. The roof from where you can shoot our victim. This is significant. Она здесь уже несколько месяцев, она здесь зимует. То есть, кто бы здесь ни ходил, ходил к ней в любом случае. These prints, officer, could be the prints of our killer.
And if not, at least there are good arguments for this Ruby doing it, to present to Titus. Можем предъявить Титу. И он нам расскажет про Руби. Кто-то разобрал этот автомат для пинбола и вытащил всю начинку. А это крышка, да, от автомата? Я правильно понимаю? Yes? Не-не-не-не. Эмпатия, координация. Вот эта тема. Плащ пинбольщика. Пинбольщика. Схема автомата для пинбола. Туристической тематики. Пинбол. А, пинбольщика, а не пейнтбольщика. Давай, подходи. На полках стоят ящики с инструментами и запасными деталями. Маленькие окошки наглухо заклеены черной лентой, в них ничего не видно. Двигаем дальше. Ну, вот мы в танцах. Будут танцы, танцы, танцы. Автосохранение. Пинбол, белая Диора. На задней панели изображена скорбящая женщина. Записка. Внимание, запасной ключ привязан к кусту за окном угловой комнаты. Хепарсете. О, пятак. Что надо? Так, я здесь пометочку сделаю. Потом это будет на аватарке. Так, это что такое? Over there, in the corner. Пинбольный автомат. Игнорировать автомат. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Ким, ты видишь то же, что и я? Дай-ка взглянем поближе. The pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Классика. A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Уже не тянет. О, да ладно, что такое? Ah, great. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Блин, я думал, сейчас это интерфейс поменяется, будем играть. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. О, 1 реал, нифига себе. Наклониться поближе и прочитать текст. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Indeed, think of them as balls. Что еще заказано? Поехали. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, Fingerboy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. He also hit his wife and kids, other people's kids too, sometimes pets. Hateful little man.
But you seem to be having fun. А я хорош. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board. And although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Natural selection. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. Hit the pads as fast as you can. Maximum attack. Not even a bullet can get through. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Сдаться, потому что победить слишком сложно. Это красная проверка. Плохо в играх с мячом. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake, and then it's all over. Я такой даже играл. Как ни крути, в какой-то момент обязательно ошибешься, и игра закончится. Скорость реакции легендарна. У меня двушка, 14. Ну это не выбить, это только этот. Ну короче, сколько у меня? У меня 1, мне надо 13, короче, вот так. Зачем вообще делать игры, в которых невозможно победить? Сдаться, потому что победить слишком сложно. Зачем вообще делать игры, в которых невозможно победить? Сдаться, потому что смысл этого? Скорость реакции легендарна. How, if you can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. There goes nothing, finger boy. Так, ладно, мысль подъехала. The precarious world. How not to lose? It is impossible not to. The world is balanced on the edge of a knife. It's a game of frayed nerves. You're pushed on by numbers and punitive measures, pain, rejection, and unpaid bills. You can either play, or you can crawl under a boat and waste away, turn into salt, or a flock of seagulls. Your enemies would love that. Or you can fight. The only way to load the dice is to keep on fighting. Порог для критического успеха или критической неудачи понижен на 1. Порог для критического... Я не знаю этих правил на самом деле. Критический успех или критическая неудача понижен на 1. Ну, видать, мне теперь легче бросать. Кубики всякие. Так, что у нас там? У нас крутая куртка. Блин, надо было ее, наверное, надеть, прежде чем в пинбол играть. Драма, электрохимия, эмпатия, координация. Ну, мне драма мне больше нравится. Так, тут очко подъехало. Тут что-то выполнено. Где оно? Не отмечается. Ладно. Сможем ли здесь выйти? You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Можем ходить через дверь на крыше. Окей. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. То есть тут на лифте вообще ездишь?
Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. Сколько этому зданию, блин? 51 плюс 12, офигеть. This elevator must have been used to transport pinball machines to and from the upstairs workshop. There are large rectangular buttons, monter, descend, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. A small steel plaque reads Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long time ago. That it does. I say, let's brave it. Предлагаю рискнуть. Лифт чинили в будущем? No, it was maintained in 88 of the previous century. Не послание из будущего. Блин, обидно. Блин, обидно самое прикольное. Самое прикольное. If some form of time travel becomes possible in the future, I doubt its inventors will use it to repair elevators in Martinez. Ты прям вообще логик разложил сюда. Seems so, although it's pretty quaint for a freight elevator. Ты глянь, где это мы? Ладно, что-то... Это что So такое? this is where they brought 40 pinball machines to fix them up, a long time ago. Everything is covered with dust now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. A creak. Some dust falls off a shelf. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the artists bang away at it. Remember the dice maker? Then that means... Подожди, а что, я не помню, что она сказала. Танцы в трепье, бывший пинбольный зал, Восточная Дельта. От него это все и осталось. Да не, я не особо въезжал в это. Паранатурально. Ah, yes, as the novelty dice makers said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Часть проклятой торговой зоны. If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. Ну, какие-то побочки. Тоже приятно. Причем недалеко. Так, шо, Классия? Или как там тебя? Officer, Она, ей what brings you up here in the неинтересно. rain? -2 идет дождь. Вот, видите, провал здесь 2, и это там что-то. Успех. А, то есть, если я выбью, я так понял, 6-6, то в любом случае будет успех. Наверное, критический. Для белой проверки ее можно будет выбрать снова. А если я выбью 1-1, то в любом случае будет провал. Если я правильно понял. А у меня мысль моя... Что там? Кстати, что дает логика? Физиология -1. Лимит улучшений. Пассивно. Где-то... Вот.
Порог для критического успеха или критического неудачи понижен на 1. Тут... Или критического успеха, или критической неудачи понижен на 1. То есть, типа, мне надо, можно 3 выбить, и будет неудача. И можно выбить 11, и будет успех. Если я все правильно понимаю. Напишите, кстати, в коммент. Если кто-то там из... кстати... О, дождь закончился. Оба-на. По ним можно теперь дождь проверять. Может быть, кто-то там еще смотрит из тех, кто по 170 часов наиграл в ней. Напишите, как работает этот критический успех. Я, наверное, когда выложу, уже пройду эту игру. Но все равно напишите. Вряд ли я сам дойду до этого. Сумрак. Опа. Приятно. Опа. Нет, это минус был. Че там трепет? Плюс 3, чуть мало. Ну ладно. Officer, it's a 58. fine day for questions. Так, не сохранюсь. Буду Officer, обузить. it's a fine day for... Nothing happens. Эх. There is a mass of droplets above the planetary body, colorless. The sky is low and cold. You hear the distant murmur of motor connections somewhere south of here. That is all. So, officer, what were we talking about? О тебе. Мы говорили о тебе, ты лживая демоница. Officer, it's a fine... Nothing happened. The sky... Ну, So- 58%. Officer, Я тут приоделся, It's a fine A понимаешь. warm column of air rises around you, encircling the building you stand on. You feel its twisting shape, bits of paper and birds on the thermal, along with several million liters of water, all rising up into the great Insulindian sky. Содрогнуться. Ой, нифига тут забастовка. Because it's warm, from the gathering spring, from the oceanic current flowing into the bay, the people on the streets, and the machines that hum in the harbor. From the vapor, a great cumulus is formed, a cloud castle 1,000 meters high. A flock of seagulls screams, hitchhiking on the thermal. They too are part of the procession, the honor watch. For her, the guest, waiting. For Gloria, soon these clouds will all fall down as rain. Spring will come. 2 more months, maybe less. It's time. you mean here in Martinez? I'm waiting for the miracle to happen. It'll take one to get me out of the mess I'm in. Да иди на работу устраивайся на какую-то там, блин, самую простую. And what would that miracle be? The return, of course. Now, I know I'm not from around here. I would only be hitchhiking. The return is a big hit in the industrial espionage circles. A lot of desperate, seedy types there. All screwed in this unipolar world. Everyone is a guest on this Isola, a guest of the air and the water and the humidity between. You are as well, surely. Все, отлично. Это больше не желтое. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. This window is pristine on the inside,
unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden light melts away into the blue glassy darkness of your mind. In it are two neon lit shapes, a man and a woman on the single bed. Ну понятно, вот так они стояли, короче. Б, Б2, Б3, А. Ты его лицо показали? Прикольно. Фоткой. Ну ладно, короче, вот так он. Ну не на коленях. Миссионерско. Понятно. Like the witness said, the man is kneeling, the woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. Ну, короче, ладно, забейте. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth, a ray cast from somewhere outside, entering his brain. Мужчина смотрит на женщину, возможно, направление выстрела лучами сходятся у него во рту. Эти линии, берущие начало где-то в другом месте. Ending him. From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's back. Корона за спиной этой женщины. Смотреть призрачный силуэт. Точку на крыше. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. Снаружи не должно быть следов пороха. Ну, то есть я на 80 уверен, что стрелял с крыши. There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. This was more than a week ago. 72%, with a weapon that fires jacketed ammunition, likely a rifle. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. Чуть-чуть хорошее расстояние, небольшое, однако не слишком маленькое. Преступник прицеливался, прижавшись спиной к перилам, или, возможно, стрелял с колена. Это объясняет, почему потребовалось всего один выстрел. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium, a well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside in the darkness, too busy with their own bodies. Но внутри ты не мог. Зачем тогда он стекло разбил? Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't any. That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple prime for the islet, detective. There may be smaller points in between, but those are too fine to zoom in on. 700 meters away, the likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. Краю земли. Давай. 1.2 kilometers away,
The least likely of these positions, let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. No, too far-fetched. 1 kilometer away, a point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the concrete crumbles into the sea, as you saw in the coin-operated viewer. Как ты видел в платный бинокль. Прикольно нарисовали, то есть вот эта карта Мартинеза. The shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. From where, precisely? I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. О, да ты чё гонишь? Нифига себе. Проверить траекторию выстрела с пирса острова, края земли. Края я не понял даже где это. Но я думаю, мы так наткнемся. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version. It fits the hidden path through the whirling. A simple hypothesis. Слушай, да он и про потайную дверь тоже сомневался. А наш герой, Гарри же его зовут, блин, говорил, что эти расследования сольются. По-моему, про дверь говорил, эти расследования сольются. Так и произошло, блин, Гарри, предвестник апокалипсиса. Что происходит? А, фу, я жду, кто-то бежит на меня. Тикс, вы не хотите со мной поговорить? Так, где ты здесь? Кактус. Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. 97%, нифига себе. Если крит не вылез, я Behind the понимаю. dockworkers, there's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Вот там Someone чё. hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. К одной из веток привязано. Это с It's той close enough стороны. to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Huh? Ах, то он еще и не даст мне этот ключ, блин. Я попросил у вас вон этот ключ. Ты можешь, пожалуйста, подать мне ключ? I'm not your janitor, cop. Собака. I don't even know what you're talking about. If he says it's there, it's there. Можно протиснуть? I don't know about that. I'm comfortable here. Don't think any sliding would really help right now. Да ёпарасы ты, я уже дверь открыл, мне надо срез открыть, разблокировать. Sorry, fucko. Looks like you're gonna have to go bush diving. Good fucking luck with that. The hawthorn's got a bitch of a bite. Я не понял, какой куст? Вот этот вот? I'm gonna enjoy the sight of you in the bush. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch and slides it across the table to you. Все, открыть дверь, открыть окно надо было. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. Крутой ты вообще. Come on, man. We were just having some fun.
Where's the harm in? I'm tired of listening to your shit. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Didn't even know it was there. Boys. No idea. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became our place. It's for the blue door in the kitchen. There was a note there that you missed. It said the workshop key is behind the window. It's this key. Так, ну отлично. Быстренько сохранимся. У нас есть теперь вопросы к Титу. It's you again. What is it? Что надо? Надо расследование доводить до конца, Тит. Ладно, я поговорил с Классей, теперь мне нужна Руби. Why? Что она на самом деле ваш лидер, она... Отвечу прямо, она следующее звено в цепи, ведущий меня к убийце Лели. You're cuckoo, cop. I'm the only man responsible for this unit. Get with it, or fuck off. Ладно, Yeah, просто. fuck off! Sounds like you're making her a suspect in this. Not on my watch, you're not. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern steamroller. Fuck that shit. And fuck you too, moral fa... Чего спохватишь, он косится на Тита. Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. Так. Кто прячется от полиции, ведущий расследование по делу об убийстве, тот становится подозреваемым. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R here. Think you could fuck off now? I think we'll keep sticking around, Titus. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Находится подтверждение гипотезе, если их искать. Сформулировать убедительную теорию, объясняющую, зачем Руби могла это сделать. 92%. Ну, поехали. A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. A massive activity spike in the amygdala copicum, the part cops use to pin murders on people. Отделе мозга, при помощи которого копы вешают на людей убийства. Почему так уверен, что Руби сама его и не прикончила? Because she was here, all night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was here during all that time? Мужчина лейтенант, 23:30, 0:15, все это время? Yeah, with us, drinking. Near the stage there. В туалет не ходила, ни разу не отходила к бару выпить, ни разу не выходила подышать, выкурить сигарету. Ни разу не ходила к бару. Где туалет вообще здесь? No. 45 минут она была с вами, не отлучаясь. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out, too. She has a complex operation to run from her lorry. She's a busy girl. Always has been. This complex operation is probably something illegal. Масштабная операция наверняка еще незаконная. Just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot the merc. I've been through this. It's not plausible. Я прикидывал нереально. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial.
Now let's place her on that roof. Ключевой момент. Теперь давай поместим ее на крышу. Ты же согласен, что стреляли с крыши, так? Опытный боец самбо мог бы забраться по стене, как паук. Есть тайный ход, ведущий с кухни прямиком на крышу. А ты замечал подъемник на заднем дворе? На внешней стене танцев. Не, не замечал. Помещение, которое, кажется, когда-то было мастерской по ремонту пинбольных автоматов. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. What was it called, Theo? Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator, for that matter. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Ruby could have gone up, shot him, come down, all under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. А мы тогда зачем эти теории Б проверяем? Maybe from the coast. But ну, like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Я прям на месте провел анализ. Оказывается, так умею. Ага, огромная лаба. В Джем-Роке. Джем-Рокская лабораторная баллистика. Ну, это его, кстати, грузанет, наверное. Это чисто пошутить, ладно. Wouldn't hurt to have one of those in Martinez. What else have you got? That puts her on the roof. Утверждающий, что она была на крыше. Боец самбо мог бы набраться по стене, как паук. Но у меня есть, видишь, сменить тему, поэтому я могу фигачить все, кроме последнего. Garbage. It wasn't a Sambo artist call. I've been doing this for 10 years. Let me give you a lesson. Boys. It's never a Sambo fighter, and it's never a bullet-bending sniper. Убийца никогда не боец самбо и снайпер, умеющий стрелять из-за угла. Чего? Or ghost. It's never a ghost either. Don't worry, we've got better than that. Да ладно, в мастерской стоят пинбол-автоматы до сих пор рабочие. И что? Right. What the fuck does that got to do with Ruby? Ни при чем, я просто подумал, что можно здесь поставить пинбольным убийством. God damn it, Carl. Are you kidding me? You know it was no goddamn pinball murderer. Just a thought experiment. Let's go on. Нашел наверху в старой мастерской следы. Верно, что Руби мог быть доступ на крышу, откуда застрелили жертву. Мы установили это? Установили, еще нашел наверху следы. Recent. Свежие, неделя-две. Но несколькими следов на месте преступления они не совпадали, включая следы Руби. Это хороший вопрос. Там были следы с горизонтальными линиями. Может быть, он это объяснит как-нибудь, что она переодела обувь? Она же переодела. Кто-то же возился с ними. Здесь есть 8-й след, да? Я за окно показываю.
А здесь другой след. Но это все в один день было. Goes against your little theory, doesn't it? Then again, I've known few people in my life who own more than one pair of boots, and occasionally do change them. Подожди, она поднялась, убила его, спустилась вниз, сидела ждала, через 2 минуты та вышла. Она такая: окей, тащим его наверх. Они полчаса что-то поделали, вернулись, Класси уже одела броню, парни Харди забрали труп, вытащили его и повесили, и там было 8 следов. Я так понимаю, что в этот момент Сильви еще как-то подключилась и сидела с Класси, а Руби командовал, наверное, что делать. То есть, пока они тут полчаса туда-сюда, она переодевала обувь, что ли? Или откуда эти следы? Или она потом, типа, зашла? В другой день? Или заранее заходила? А в тот день зашла в чистую обувь, в здании находилась, зашла, выстрелила, спокойно вышла. Но следы не повредила. Good news is, I'm still listening. Замечал подъемник на заднем двери? I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she used to get up there? That's one mystery down then. An architectural mystery. Doesn't much concern Ruby. Does firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Ага, у Руби нет ствола. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Но у меня есть это задание. Найдите орудие убийства. Проведите дополнительный анализ, подключив координацию. И пора подключать координацию. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. Блин, можно попозже, пацаны? Пацаны, я потом подойду. Я сейчас я там пулю посмотрю и подойду. Убившую его пулю, она оболоченная. Мужики, мы в Ревашоле. Тут кто угодно может найти пушку. Кто угодно. Look, fucko. Ruby and I are pretty tight. She would have showed me the gun if she had one. She knows I love guns. Yeah, everyone knows Glenn loves guns. I don't know, Glenny. Ruby's a little secretive, isn't she? Wasn't like she told you every little thing. Хорош, мужики. В смысле, он сейчас на Руби капает. Батон крошит. Nah, man. She'd totally wave her gun in your face if she were here right now. And you'd fucking piss yourself. Фига себе, я нажал самый непонятный для меня ответ, и это его спровоцировало. It's clear this one is protective of her. Это явно не даст ее в обиду. Easy now, Glenn. What he's trying to say is, people who don't have guns don't shoot people. You need a gun for that. You can't prove she has one. You don't need to prove anything. Doubt is enough for now. And Titus must have some. Достаточно сомнений. У Тита они наверняка есть. Оболоченная есть маленькая вероятность, что стреляли с позиции за пределами крыши. Показать старинную винтовку. Такие валяются по всему Мартинусу. That looks antique. A Belle McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Под книжным есть подвал, она была там. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. Okay, I see your point.
There are guns lying around. Damn it. I thought we'd found all the old spots. Why was that still there? We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Just these cops digging up shit. Жаль, позиция с определенным крышкой. Ну, блин, ну, не красота. Как вот она, да, убежала. Если это Руби, да, мы с Титом конкретно общаемся. Она убежала на пирс, залезла, выстрелила и бегом обратно. Я проанализировал убившую его пулю, она оболоченная. Но это да, в местном ломбарде продали мой потерянный пистолет какой-то женщине. Может, ей? Да мы знаем, кому продали. Но зато в местном ломбарде легко купить пистолет. Вот что это доказывает. Ну и пуля оболоченная, давай. So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. This goes against your everyone has a gun theory. If it was military grade, how'd Ruby get it? Она могла его пушку взять, Леля. You just showed him a breech-loading gun. A broken old broomstick is what you showed me. But point taken. Ну, давайте я все прокликаю. Yes, goddammit, I know what a 72% chance means. It means there's a 28% chance it isn't that. And 28% is no small chance either. Just making sure we are on the same page. It doesn't all fit. We are just sharing info, candidly. Продали мой потерянный пистолет, но это уже с оболочной пулей не складывается. Но я не думаю, что мне это повредит. What an idiot! Tell me, did you lose it before the murder? Я пошутил. Sure. Take your sorry ass out of here. Ruby didn't use your lost gun to kill him. А у меня какой вообще? This was merely a thought exercise. I don't know, cop. Why don't you find your lost gun first? Это я зря рассказал про свою пушку. Easy now, Al. This isn't comedy hour. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Зачем мне при мне это обсуждают? Вот другой вопрос поинтереснее. Phase 3. Motive. The last component. Мотив. Последний элемент. Почему она предложила покрыть убийство? Кстати, да, чтобы спасти подругу, которую она любит. And I suppose you have a theory on that. Себя. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Ух, мутно ее засадил. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Логическая демонстрация. Эжен, представим, что ты убил человека. Мутный, представим, что его убил ты. Тит, представим, что его убил ты. Ну, с Титом мне нравится общаться, но мутный, мне кажется, самое слабое звено. I didn't do it, fucker. It wasn't my plan. You probably did, though. It's just a thought experiment. Think, Shanky. You killed him. You got up there, shot him, cut down. Пойти под суд с друзьями вместе за самосуд или один за убийство? Fuck you, man. I would never fuck my guys over like that. She didn't either. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I
thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Я подумал о том же, Глен. Когда она свалила, бросив нас в этом дерьме, я подумал о том же. О чем говорит? И она так не делала. Она бы никогда так не сделала. Почему остальные-то ее не защищают? Тупость какая-то. Это, наверное, про тупость. Тупость то, что она свалила. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Про Руби кое-что интересненькое. Поехали. Yeah. Like what? Блин, просто я кликаю все варианты, потому что там очки опыта. Там есть очки опыта. Походу, Руби в нее втюрилась. Секс, она хотела с ней потрахаться. Давай забьем. Ни к чему гоняться. Секс, она хотела с ней. Да не, секс забей. A thing? You mean? Yeah, but they're both girls. Они оба девчонки. Girls like girls too, Angus, sometimes. This is one of those times. She liked classier. Прикинь, я сам в шоке. Ну, так что она сказала. Ой, ладно вам, мужики, она же с вами придурками тусит. Не могли же вы не заподозрить? Действительно, давайте еще это. No. Ruby's got more balls than a ball pit. You'd have to be an idiot not to... Guys, I'm not the only one who knew. Right? Knew what? First he says she's murdered him. Now she's a too? It's a lie. А теперь она еще и пидор у него. Come on, Glenn. She likes Monica's titties more than you do. Everyone knows which way the wind blows there. Ее Моника зовут? А, ну ладно, забейте, может какая-то другая Моника. Я не помню, как Колосин настоящее имя. I did. I knew it. That's why she didn't fuck me at Fatty's birthday party. Ну почему она не дала мне на одних и Жарабас? She didn't fuck you, 'cause you're 40 and you still live with your mom, Dennis. Ruby then threatened her and told her to end her relationship with the deceased. This is some sordid shit. It's also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. Сказала нам, когда мы собирались ее арестовать. А она только что это рассказала, она боится Руби, вот и выложила. Когда мы пытались ее арестовать. Figures. But that Ruby is queer as cabaret. Now that I start thinking about it. So there is some truth to it. And that's okay. Some are queerer than others. You can still be a hardy. But if you bring your own personal shit into our outfit. Ну вот кто тянет личную срань в дела? And then, boss, use us to cover it up? I mean, that's just fucked up. А потом, босс... Нами же будешь ее прикрывать? Ну это ж просто пиздец. Так. If it's true. But it's not. Right? Вызов в борьбе за власть к Титу. Когда Кассия спустилась, Руби будто знала, что что-то случилось. Ну, это в конце прожмем, может это вызов. Хотя, может быть, сейчас, какая разница. Дальше, вот горит дальше, и все. Поехали. Just when I thought you were taking this seriously, cop, you put your head in your ass. Что ты серьезно к делу относишься, а ты опять с жопой думаешь. Man, now he's just throwing shit against the wall to see what sticks. Да, теперь им просто набрасывают все подряд и смотрят, что мы схаваем. Все правильно, все именно так. Жен молодец. Okay, we ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Remember, all we need to do is rule Ruby out too. That's all this is. Ну, Классье, с другой стороны, да? Классье сказал, что она у них рулит. Ты узнал, что что-то случилось. Nah, man. That's just Ruby. She's got shit under control. That's her whole thing. That's why she's so good.
Plus, man, it's like female intuition, you know. Women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Или она знала, что произошло. Я бы на Эжа надавил немного. Yeah. Wishful thinking has no place in a police investigation. A more serious consideration that you wish to avoid is that she knew what happened because she did it. Видел его, чтобы перед тобой выслужиться, завоевать симпатию. Может, она убила его. You had expressed, on occasion, your dislike of the mercenaries' presence in Martinez, right? Whack someone in my district? That doesn't carry much favor with Titus Hardy. She has to know that. It's the kind of chin-rubbing men, often leaders, do when they think of punishment. Размышляют о наказании. Что не сходится, нам нужно с ней поговорить. Silence. He looks around the room. Но он может сказать это. Давайте сначала я, а потом вы. The old man in the corner nods. Молчание. Он осматривает зал. Старик в углу кивает. A very small nod. And a trickle of tobacco spit on his lip. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However hard I asked. Want to know? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior, why fleeing is always incriminatory. Бегство всегда и усиливает подозрения. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Когда она пропала? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. Че испугалась? I told you. You. Меня лично? Yes, you. The cop with the sideburns and the disco clothes. Чего все бегут, едва завидев мою тень? Ума не приложу, чего вам не бояться. Я просто нормальный коп с самыми обычными мыслями. Неудивительно, что она испугалась. Sure, the human experiment. That's real funny. You know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Че, знаешь, когда ты впервые сюда прихромал, я подумал, что у нее припадок паранойи. Что у нее припадок паранойи. Или собственного товара нанюхалась. Но смирять тебя взглядом, я уже не уверен. She said you have a funny taste in clothes, and that you won't stop. Until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up, like cans. В смысле? Она тебе конкретно сказала, что я нарою на нее прям? И поэтому она валит? Fucking hell. Titus, did he just...
Тит, он что сейчас? Это и сделал. Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having a go on with our lives kind of day, Al. How about you? Что за Ангус? Что за Ангус? Я уже не узнаю, забей. Silence. He nods. Ким, это правда и открывашка? Что-нибудь еще, ну хоть что-нибудь. You are insistent. Что-нибудь еще, ну хоть что-нибудь. Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus, this caught Pete. But she was too scared. Это причина, по которой именно меня выбрали на это задание. Можно, наверное, сейчас с этими поговорить. Scared. You should be too. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the subject. Куда делось оружие? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Женщина. И вообще, где у меня эти остались-то? Какие-то... Старуха есть внизу. Переходишь через мост и вот сюда направо уходишь. Сейчас. Вот здесь приходишь, и тут проволока. Ну там, ну короче, вы поняли, забор проволочный. И там закрытая территория есть. Наверное, сейчас она откроется. Вот сразу за мостом. Помните? А здесь вроде мы все пооткрывали. Церковь. Там эта дверь. Вот она, кстати, дверь. Которую никогда не вскрыть. Все остальное здесь открыть. Она могла в одном из этих зданий находиться. Кстати, вот здесь. Здесь ментовка. Вот второе здание. Вот, да, в одном... Ну, может быть, вот в этом здании. Там же внутри что-то было. Окей, сейчас. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. Больше не кандидат. Ну, то есть он явно передумал прям. A little. On the coast. Where have you looked for her, more precisely? More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Конкретно на побережье, за шлюзом. Кивает на юго-запад. Здесь ее нет, так что думаю, она там. Знаешь, где на берегу начать поиск? Sure, there are some shithouses there. A cinder block town. Fisher folk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. Там мы не искали. Ну, там можно поспрашивать. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. Там вроде есть халупа, где иногда ночуют на реке. Пробил твой час. Ну, типа, я там ночую теперь. Может быть, он подсказывает, что я могу там заночевать, если я еще не открыл. We will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. She looks like a lorry man. Блин, сейчас окажется, что это та девчонка, которая с куна трется. Но они бы ее видели, наверное, да, если бы. Они постоянно же смотрят туда. Да не, конечно, не она какой-то. Ничего, информации немного, но нам хватит. Пора. Уж надеюсь, он протягивает руку. Уйти, пожать. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Не шлифованного. Окей, поговорить с ним еще можно. Давайте я нажму, просто посмотрю.
Хопернадо. Чё это? Как друга. Вы хотел снова обсудить кое-что, кстати, исчезновение Руби. Все, не форчи. Давайте еще немного побегаем. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years, but then the lock clicks. Ключ подходит к замку. Прошло немало лет. Поворачивается он с трудом, но потом щелчок. Он недавно был, открывали его. О, что это такое? Надпись на автомате для пинболов. Франко негрийский, нарисованные лошади и что-то там еще. Мечи, что ли? Master Investigator. You just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Я вовсе не чтобы подглядывать. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Ну, блин, куда бы его вставить-то, ё-моё. Уборка в комнатах. Джамаровская охота. Блин, надо... Ух, одно очко опыта за каждую проверенную сферу, интеллект. Вот это я выкину. Я не знаю, что это такое. Попрощаемся. Ну давай, алло. Что-то подлагивать стало. Уборка в комнатах. Вдруг крутая штука. А это что такое? Минус полицейская волна. Временный бонус за исследование. К этому моменту ты уже должен был осознать, что тебе нравится копаться в контейнерах. Нравится открывать двери и смотреть, что за ними. Может быть, там секреты или новые такие славные контейнеры. Будем честными, контейнеры тебе нравятся. Любые мусорные ведра, кухонные ящики, люки, карманы, пальто, потайные сундуки филиппинских царей. Хранилище запретные реликвии. Хранящие запретные реликвии. Ладно, такие тебе пока еще не попадались, но когда-нибудь... Стоп. Это поэтому ты так стремишься открыть все контейнеры? Думаешь найти священный скипетр и горную сферу? Да, усваиваем. Хотя это, наверное, будет крутая штука. Вот эта уборка в комнатах, непонятно, что такое уборка в комнатах. В твоих снах кто-то обосновался. Блин, это надо пройти тоже. Необъяснимая феминистка. Блин, выкинуть ее, что ли? Она эмпатию дает. Электрохимию снижает. Это не современная раса. Это современная. Вот, поехали. Сейчас современно поспрашивайте о Рубе в деревне. Все. Поспрашивайте жителей. Может, старейшина что-нибудь знает? Кто у них там старейшина был? Так, с Гартом надо перетереть. Hey, was there something you В needed? смысле? Got the 20 real? Then why are you wasting my time? Another thing. Great. I love those. Это она чикнула телефонную линию. Гарта. Ну давай, да. Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. Готов поспорить, ты не хотел, чтобы это оказалась она. Ну да, это прямо его заденет. Загадка раскрыта, не люблю недоработки. Есть Лена, Лена хороший клиент. Забей. Может, мне про Лену что-нибудь сейчас скажешь? What's that supposed to mean? Fuck you, buddy. She's not my taste. Good thing she pays for her stuff on time. I'll forward her the bill and be done with it. Wow. She really isn't his taste. Her spell hasn't spread here. Now, was there anything else? I have like 4,000 coasters to stack. And then I need to wash dishes because it turns out I have to do that too now. Oh, okay. Well,
I did hear you make noise back there, so good for you. It takes a lot of willpower not to ask. Obviously, he's been wanting to know what's behind the door. Okay, what is back there? Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. No, I was just wondering if you found pinball machines there. He was wondering about something business-related, about how much money he could make of one. Я подрывник. Чувствую, назревает капиталистический заговор. No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. He should still know. You have to be forewarned about these things. What? Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing. So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. Everyone knows of it. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling. Прогорят и танцы, дай только время. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework, these high ceilings, the nice rooms, well, most of the rooms. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost. He's done a fine job too. Though he's spoken of the place dismissively before, the hostel is actually very important to him. С другими кафетериями все вопросы интересны. Yeah, it's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way, especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way, even if it is part of the damn doomed commercial area. I don't place much stock in the curse and so on, but the label frightens the clientele. Who wants to stay at a doomed hostel? Everything's doomed enough without that. Some real estate management company, they never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. Well, it sure as hell wasn't the real estate company. It was you? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. Hail, Holy Queen, by the Ateniers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Good pick. Жаль, что все это проклято. What about them? One is a basement dive frequented by chain-smoking communists. I can't tell you how sick I am of Kraz Mazov and Ignis Nielsen and all those old
ghosts. He's hesitating, not sure if he should share this information with you. Encourage him. Если не хочешь, он не обязан рассказывать. The other is a kebab cart. It's very successful in its way, but it's nothing like the whirling. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. Against the doom, it's implied. So, if you didn't have anything else to tell me about what wall? I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the whirling does not abide spying on its guests. What a shame to fix such a good peephole. А можешь не трогать дыру. Вдруг нами остановится какая красотка. No, we don't hire staff like that. Thank you for letting me know, and it will be taken care of as soon as possible. Absolutely not! That would be idiotic. I have no idea why you're even saying this right now. Я просто по приколу, Гар. In your defense, neither do I. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? Лично I золотая. hope not. Yes? У нас слишком много дел, чтобы сейчас кликать на своих сослуживцев, так сказать. А какие именно у меня дела, я даже... Was that? Could it be the Koldamama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Honestly, your ear isn't hearing a whole lot. The distant hum of the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise somewhere there too. But then, isn't there always? There it is again. You are about to rediscover a long-lost species. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. What are you doing? You're a police officer, not a pansy ornithologist. The only birds you should be looking for are healthy women of childbearing age. Повернуть голову на звук. Продолжить. No, I don't hear the Koldamama Dakwa, and neither do you. Of course he doesn't. He's deaf. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. Бежим. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Это надо как можно скорее воткнуть. Настоящее художественное образование, боевому духу, плюс 10 очков опыта. Что это? Пассивной проверки концептуализации, минус 1 координация. 10 очков опыта — это приятно всегда. Генератор даты рождения. Лимит улучшения логики, физиология. Физиология со мной прям в последнее время очень много разговаривает. Можно выкинуть. Можно выкинуть. Логика, лимит улучшения повышается до 4. Да у меня и так 4. Да? Где моя логика? У меня 5 уже. Ну, не... Сейчас у меня 5, но не до 4. Лимит улучшения, логика, лимит... Варианты моралистов. Диалог дают 1 боевому духу. Вот это можно выкинуть, на самом деле.
Королевство совести. Давай, поехали. Сука, 7 часов птичку буду слушать. Окей, Руби, Фигуби. Вот, заставьте Тита рассказать. Блин, Тита вообще прикольный мужик. Что-то Куна захотелось забежать. Ну да ладно, чем это вы не ловите? Поехали. Вот сюда тыкнем. Мало ли что. Так, пойдем прокликаем быстренько головомера. Здесь мы, по-моему, еще не ходили, да? А, не, ходили. По улице ходила. Большая крокодила. Херня, это просто хотел попасть в порт. Look, babe. The fossilized rock and roll rebel challenges me, a figure of authority. He is trying to reinstate his individualism with swear words taken from rock songs from the last century. Individualism has really fucked him over, Jean. You could have used this opportunity to overcome your narrow, Al-Ghul ravaged identity. Instead of unlocking the race enigma, you attempted to add to it unsuccessfully. А, да, тут же можно было бросить пить. Take solace from the fact that these thoughts will never entirely leave your brain. They will be with you on the day you die. The only germ of heroism in your body. Now go. I have beauty and truth to discuss with my woman. Damn, Jean. How are you so romantic? Was there an out of this for you with success? Or was the rhetoric game rigged? I can't tell. Риторика, при чем ты здесь вообще? Вот теперь можно и это, да, подзабыть. Где она там? Современная расовая теория. А, концептуализация +1. И риторика плюс. Слушай, дает положительный, чисто положительный эффект. Концептуализация мне тоже очки накидывает. Ну давайте я ее забуду. Нафиг. И уберемся в комнате, собственно. Голову в порядок приведем. Пробежимся дальше, поиграем. Блин, можно к Эмрару забежать с одной стороны, с другой стороны нафиг. Прита 3Т, теперь понятно. 3Т. Теперь понятно. Ага. Кстати, я еще вот, когда думал, где это Руби скрывалась, еще подумал про это место. Давненько мы сюда не заходили. В окне видны желтые розы, но это совершенно не те цветы, которые кто-то принес к Лосье. У меня 9 духа. Кстати. The tear machine stands. Your bottles clunk into the... Вот так-то. Ну да, иди сюда. Интересно, есть ли какая-то ачивка, если всю игру не бегать? Всю игру ходить пешком? Или может быть 50%? Так, подожди, вот. Стоп, это что такое? Стой, между грузовиками вон там. Сигареты возьми. Где? Ух ты! Это если бы я не купил сигареты, мне бы задание закрыли. Про покурить. Давай попробуем позвонить кому-нибудь, мало ли. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct 57. Stanford, come in. Нашелся удостоверение. Stanford, sir, glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Feels good to get that off your chest, right? Celebration with beer. Отпразднуем пивком. Stanford, sir, roger that, and very glad to hear it. I will make relevant changes to the report. Ну, мы прям на путь исправления встали.
Roger that. 10-10, over and out. This is precinct 57. Just a second. Sylvie Malaika on the line. Yes. Hello. Oh, great. What else do you need, detective? You hear? Anything else I can help you with, officer? 57. In the cabin, you see a set of steering levers. The white suede. Your fingers waste no time closing around the handle. Clutch disengaged. Release the handle. Clutch drops. Right foot yearns for the familiar touch of the accelerator pedal. You have synced with the machine's mechanical circulation. Утопим вторую машину, Ким. Где ты была? Опустить ручку сцепления. The smell of freshly treated leather, the lack of dirt and dust on the dashboard, and a neat little brush in the cup holder, all seem to be whispering. I'm good, cherished and cared for, in the hands of a tending owner. You feel an uninterrupted connection to the mechanics. Пустить сцепление и сжать снова. After a while, you realize silence is your only answer. Do what you will with it. Да ладно. Of course it's only in your head. Of course it is. But it almost feels as if the clutch handle is gently squeezing back. Ты здоровался? At the bottom of the sea. Почему это на дне морском-то? У меня тут уж такая же карета была. Вряд ли, вряд ли. So strange. The machine is not on the bottom of the sea at all. It's right in front of you, well kept. Why did it say that? Она не завидует, мстит мне. The handle is pulled back. Somewhere deep inside the drivetrain, the disc is mated to the flywheel again. Таким вообще спокойно на это смотрит? In the cabin, you see a set of steering levers. As you tap on the gauge, No, that's enough. Окей. Прокачались. Можно будет по второму кругу, да, побегать потом. Бабулька, ты кто такая? The woman still no response. Может быть, мне надо что-то одеть, чтобы она меня узнала? Во мне кого-то узнала. Я вроде и побрился уже. Так, давайте здесь пробежимся сначала. Здесь уже нельзя, да? Отдыхать, не надо отдыхать, а... The worn and beaten wooden... We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. О, не разрешает. Какие мы там задания забыл? Буй. Ну, здесь явно нет. Еще здесь где-то это темнокожая барышня гуляет. Может быть, она тоже. Она сказала, по побережью пройдусь. Но она, видать, тоже туда пришла. А что с концептуализацией, кстати? Just an ordinary woman. Доступно, окей. Как ее зовут-то, я не помню. Юрисконсульт. О, отплыла, смотри. На столбике записка: отправилась в деревню побережья. Увидимся там, офицер. Джойс. Как интересно. Пробегусь, тут есть комната не открытая. Может, она сейчас откроется, мне не знаю. Give me a moment. Ask away. She mumbles some kind. Может быть, она еще к этой зашла, к черепу. Прям забегу сразу к ней. Это не открыть. Как она сейчас тут сидит? Руби, 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 Руби!
Да, вот это вроде все. Вот это какая-то непонятная дверь. Кстати, еще, я думаю, сработает. Вот эта дверь. This door has been closed with a padlock. А я могу либо тот, либо этот инструмент. Я могу оба инструмента. Бам. Бам. Могу сохраниться. Давайте уже открывать. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Не то взял. Вот это мне надо. Ага. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number. The shackle snaps like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. After you, detective. Быстренько, ребят, быстренько. Это было в самом начале. Яркий плакат с белой звездой, настоящая литография. Ну, типа Маркс. Фотографии революционеров, позирующих с оружием наперевес. Книги с критической теорией об ужасах капитала и всяком таком. Девятимиллиметровый патрон. Нифига себе. Концептуализация. Даже это первый мой патрон? Вот, да, количество патронов 1. Это первый мой патрон. А я-то раньше думал, что он у этого плана на лето. Концептуализация. Я-то раньше думал, что его в начале игры дали. Революционеры очень любят позировать с оружием. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sight. Honestly, he does kind of look like you after all. Немного на тебя похож. Ну да, усы такие же были. The white star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Hold on a second. Is this why you broke in here? To find out whether you're Krasmazov? Некрасливый Мазов. Except that Krasmazov is dead. He's been dead for 50 years now. Well, you both do seem to share an affinity for sideburns, but it seems like old Kras here didn't drink nearly as much as you. Very well. Let's look for identifying features then. Особые приметы. Doesn't he have a birthmark right here? What about you? Alright, but here's the big thing. Krasmazov looks Samaran, and you don't. Okay, you win. Be Krasmazov then. I don't care. Why are you so hell-bent on proving that you're Krasmazov? Ой, блин. Alright. Ну и самоубийство. Хорошо, Крас. Как скажете. Погнали. Блин, что-то мне эта мысль не нравится. Что там? Что там? Самоубийство, Красмазова. -1 риторика, дурная слава. Да, куда бы тебя воткнуть-то? Координация лимит, риторика минус, время все равно странная челюсть. Координация. Успешные пассивные проверки на координацию постоянно. Координация лимит улучшений повышается. Нет, блин, ну давай, да, вершитель закона забудем. И риторику немного подзабудем. Ну там-то точно ничего нет. Да тут везде ничего нет. Бежали. Это выход на улицу? Да, это балконы. Я слышу журчание воды, кто-то моет посуду. The door is closed. You hear someone inside. Ладно, я знаю, что это... Гарри, что ли, его зовут?
trying to sneak? Apparently, she doesn't like people standing behind her. Logic error. She is not sleeping right. Pigs come to take. If anything, you're afraid she'll take you out one day. Then why are you sneaking up on me like? Ну и отстань, ёпа. А, подожди, куда мы бежим? Блин, ну почему не срабатывает? Как задействовать быстрое перемещение в этой игре? Не понимаю. Блин, реально не догоняю. Нужна карта. Мне надо сейчас сюда. Вы находитесь здесь, даже не показано. Как так? Иногда показано, иногда нет. Hello again, sir. О, место назначения, место назначения. Вы находитесь здесь. Набережная Мартинеза. Давай в самый конец. К церкви. Так, поехали в самый конец. Поищем все возможные зацепки. И тут что-то должно поменяться. Ну, Джойс, я думаю, там правее. Может, она здесь? Я все равно в эту дверь буду постоянно. Guards the Отсюда могли depot. стрелять? The wind has blown a sand dune in front of it. From here to the whirling, I can't see how. The church is in the way. Церковь мешает. Церковь не мешает. Птичка. There's nothing else. Блин, вот это прикольная, конечно, тема была. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus, a bottle, and a dilapidated old comms tower. The wind picks up. Fine sea foam lashes your face. It feels like needles. You can take it. Just raise your collar, detect. I don't see it, Lieutenant W. Freighter. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. He looks like he's cold out here at the tip of the coast. The jacket is warm, but not for this weather. Шапочку летчика. No. No what? Нет, не холодно, нет, в смысле оранжевая шапочка не поможет. Yes, that one. No to the orange pilot cap. Может, другую шапочку дать? To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fires this time of year. It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform. He looks like he's cold out here. I'm okay. You, on the other hand, Freighter, you look like you're about to turn into a popsicle. Че, Ким, тебе же не холодно, может, пальто потеплее наденешь? В ментульку, ты хотел сказать? В менту, все, я только сейчас понял. No, I did not. We Seolites don't do paronomastic humor. Those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Juan? Cigarette butts are everywhere.
This is a common brand for all men. There, 1.2 kilometers over the cold water of the bay, blue from the distance and the air, you see the smallest rectangle, a glowing light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass, her limbs long and slender. Да, на балконе стоит. Smoking, drinking, being happy and elated, without you. Because you're here, freezing in the wind, aren't you? Doing your detective work. Край земли, окей. Мне все равно еще буй нужен. Буй тоже где-то. Ну давай, беги. Буй тоже где-то здесь. Вообще история, конечно, хороша. Прикольно, мне нравится. Туда-сюда поворотики эти. Оказывается, тут еще Руби какая-то замешана. Руби. О, блин. С пацанами там еще не двинулись, кстати. Не помню. Можно позвонить. Не помню, я спал, не спал. Наверное, нет смысла, пока я не поспал. Да я все тут пробегу. There's some tear. А, можно осмотреть, да? An empty cigarette package and a crumpled kebab wrapper in two empty... No. A tragedy. He shakes his head with... Окей. Вот в этих зданиях. Сейчас поближе подойдем. Будет видно. Что-то там есть внутри. Там можно ходить. Скорее всего, Руби будет там. Ну, нам, наверное... Во, видите, лестница? Нам, скорее всего, не откроют, пока мы того самого не раскроем. Мужик, а может, ты видел кого-нибудь? Или слышал? Hello again. А, вы не видели здесь кого-нибудь? Что поговорим про это здание, Феликс? Sure. What's on your mind? But of course. No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. Ну, своей драме я доверяю. Больше, чем себе. Ладно, ловушки я не буду уже трогать. Может, зря потом. Кажется. О! А, нет, просто мысль какая-то. Может, это тот буй, про который говорила Классе? Нет, это тот буй. A metal and plastic contraption bobs up and down amidst the trembling reeds. At first, it just looks like trash. But if you look closer... That over there. Must be the boy Class you told us about. The one she hid her passport in. We should take a look. Cold, air, tendons. Snapped the cords, keeping the boy in place. A little longer, and it would be floating somewhere out in the open sea. Что? Moves across the water, leaving no traces. You're cold again, as always. Да, ну кто это? Блин, трепет, лучше вообще с ним не общаться. Довольно оставить эту мысль. Что я сейчас будь оттолкну и не выясню ни про Классе. Вообще еще надеялся, что там какие-то шмотки будут. Может, в бабских буду гулять. В хороших шмотках. Splendor. Indeed. Let's see what's inside. The boy is not tied to anything. The cords dangling from the bottom really have been torn or cut.
You lift it out of the water easily, noticing how light it is. The number 11 has been written on the yellow plastic. It hasn't been in the water for very long, but it's already discolored and slimy with silt. A latch holds it close, but only just barely. The brittle metal of the latch has cracked. Simple construction. Very unsafe. There's something in there, splashing around. It smells like you would expect it to smell. A concentrated version of the coast. Salt, industrial slop and decay. And just a dash of hard liquor. Yum. A shot glass's worth of seawater pours out. Some algae. And nothing else. Well, damn. I have no idea. Что было в бою? Катастрофа, все пропало. I wouldn't go so far as to say that. This is only a small loose end, but I do wish we knew who took the documents. That may very well be the case. We should keep an eye on her. Ее арестуют нахрен. Let's go. You could ask the miss what she thinks later if you have the time, though you doubt she'll tell you much at this point. Эх ты, блин. Дьяволица. Здесь мы что-то заглядывали. О! Смотри-ка. Responsibility взять. Дверь здания, укромное место. Может зачиниться здесь внутри? Может быть, да. Ну, такие же. Сначала Responsibility. Фу, это Ким, ё-моё. As you approach, the man turns and greets you with a polite wave. He appears completely at ease, like a common holidaymaker. Ah, super. It's the officer. I was not expecting to run into you again, but things have a funny way of turning out, no? What brings you down to the scenic Martinez coast? Well, that's très simple. I was visiting the fishing village just north of here. They have applied for a series of microloans to revitalize the old market. And well, I wish to see the situation firsthand. And then, well, I had some extra time on my hands, so I decided to stroll down here. It's quite peaceful, isn't it? Really? Here? How can you be sure? Ah? Is that what those pockmarks are? I might have guessed. Fascinating how much history is contained right here, if only one knows where to look for it. You feel like there's something you could say here, if only you really knew what was going on. Ah bon? I'm all ears, officer. My friend, if it's la responsabilité you're after, I have good news for you. There's no need to form such a committee, because it already exists. God, of course it does. These moral intern types. The Comité de Responsabilité de Revachol. It acts as a sort of clearinghouse for coalition activities. To put it simply, they are the ultimate arbiters of la responsabilité in this part of the world. Yes, this is just the sort of reasonable authority you're looking for. I would offer to connect you with the committee myself, but alas, I am not actually in Martinez. What? Where is he then? He's speaking figuratively. He means he's not in Martinez in his official capacity.
Précisément. Officially, I am still in La Delta, preparing for an upcoming conference on fuel oil derivatives. That's why it would be extremely irregular, or potentially even inappropriate for me to intercede with the committee concerning a district I'm not officially in. Yes, you've made your persistence quite clear. Under normal circumstances, I would have to insist you go through the regular channels. But if you have information of a vital interest, they might be willing to entertain an exception. In which case, I would advise you to contact them via Coalition Warship Archer. Чего? You see, in addition to being an airborne artillery platform, Coalition Warship Archer is also the linchpin of the Coalition's surveillance and communications infrastructure in Revachol. Стрелец не только артиллерийской платформы. Это та дверь, которая закрыта. Она сейчас откроется? And listening. It has the most objective vantage point in the entire city. Not to mention a vast array of radio, photographic and meteorological monitoring instruments. I find it a great comfort to know there are benevolent powers watching over all, in strict accordance with the Wayfarer Act and the Brüssel-Mühne Conventions. This is quite the problem. Very tricky. Of course, the Archer has orders to fire on any unidentified aerostatics that might approach it, so it might be safer to get in touch from the ground. Не, это не то. But in that case, you would require a radio transmitter capable of broadcasting on coalition frequencies. And that kind of technology naturally isn't typically available for non-coalition use. I suppose there might be some way to circuit bend your way onto those frequencies, but you'd have to be one of those techno-tinkerers to do it. Unfortunately not, no. I don't have the pleasure. I am merely a representative of the coalition government, not very well versed in technology. But you? Sounds like something that programmer we met in the church might be able to help with. Let me just say that I have complete confidence in the RCM. I'm sure you'll figure something out. Always my pleasure to be of assistance to the RCM. Godspeed, and if we don't meet again, bonne chance. Bonne chance. The Jamrock Shuffle. In a way, yes, you are treasure hunting. Most officers from Precinct 41 do what is called the Jamrock Shuffle, cracking open containers. Most of them are from Jamrock or Coal City, the poorest parts of Revachol, that also overlap with the network of royal catacombs called Le Royaume, just beneath the streets. As children, you would all go underground, hoping to find treasure, and come back with a rat's tail or a used needle. That playful curiosity must still be in you. Who knows, maybe one day the Orbe de Montagne, the Holy Scepter, and the Cocaine Skull will all be yours. Более качественные предметы в запертых контейнерах. Да я уже все пооткрывал. Когда мне эта мысль пришла? В запертых контейнерах. Окей, мы с вами здесь закончим, остановимся. Спасибо, что посмотрели. Блин, это было прикольно. Это была прикольная, насыщенная серия. Прожмите лайки. Все. Скоро увидимся. Всем хорошего настроения. Пока.